My name is Ruth Kalima, and I am the owner and the managing director of Roseberry Farms. Roseberry Farms is based in Blantyre, Michiru. Roseberry Farms started about 3 years ago. This is our 3rd year of operation, and we started small with 1 greenhouse. The main thing was to get markets. We needed to get markets before we started. So we spent the first 6 months establishing markets, and then we started. As we are producing, we found out that we could not meet the demand from the shops. We came up with the concept of outgrowers. Malawi does not import things that they don't need to import. And that we are working with the farmers in Vumbwe, who are our partners, our outgrowers. We've got 40 farmers in Vumbwe, and by working with them, we have given them a ready market for their produce. And that is uplifting them out of poverty, because everything they are growing for the market and not to market. So we're trying to change that farmers must grow when they have an order. So in partnering with the farmers in Vumbwe, we are able to supply the grocery stores 6 days a week throughout the year. My name is Rachel Sivande, and I'm the director and founder of Malawi's first innovation hub, MHub. So as an individual, I realized that the biggest asset to fighting poverty is attaining education. Education has been my key weapon in fighting poverty. Ending poverty is important because living in poverty means low value of life and low life expectancy and low production of an economy and a country. At MHub, we provide training. We want to create a generation of young people that can transcend from job seekers to job creators. Young people that can go out there to deploy innovative, viable business solutions that create employment for themselves and for other young people. At the same time, solutions that can create social impact within their communities, developing homegrown solutions by Malawians for Malawi, and more importantly, by Africans for Africans. Majority of Malawi's population are young people. We cannot talk about ending poverty without involving majority of the population at the table. We need to create a generation of young people that can transcend from job seekers to job creators in order to end poverty. Sintha kwa nyengo yekuti anthu analowa kwambiri kudula mitengo, kunalowa zuwa kwambiri, kunabweranso mbozi maononga chakudya. Kudera kwathu kuno ndikouma. Kuti tikolole kumakhala kuvuta. Timangokolola zokudya chochepa mwina cha myezi 6 yokha. Kuti tidye timapanga maganyu amene timagwira kuti tipeze chokudya.
ndeti kapeza maganya amene wawa timakhala chokudya chochepa choti mwina pasi kuti madya kamodzi kapena kawiri kapeza chochulukirapo. Ntchito imene tikugwira kuno ndi kuteteza chilengedwe, tikupanga maswale m'minda mwathu, tikukumba ma deep trench, komanso tikuzala mitengo, kupanga ma check dam, zonsezi kuteteza chilengedwe chathu. Season imene yapitayi timalandira ndalama yokwana 14,400, ndipo ndalama imene imene matithandiza kugula chokudya, komanso ndatha kugulapo nkhuku zimene zikuthandiza kubanja langa. Taphunzirako kulima ulimi osiyanasiyana. Ngati season yapitayi ndinalima tomato ameneyi ndinagulisa ndayomesa chepera 100,000. Ndalama imeneyi yandithandiza kugulira malata, komanso njinga, komanso zovala zana ndi nsapato zana. Njinga imandithandizira kuyenda maulendo atali ngati kupita kunsika, kupita kumene ndikufuna mosavuta. Season yapitayi kunali ng'amba ndirathuli. Koma chifukwa munda mwanga ndinapanga maswale, ndakulolako matumba okwana 4. Tinakhomera insurance season yapitayi kumbali ya ng'amba, ndipo chifukwa kunali ng'amba tinatha kulandira 46,000 imene tagulira kuchimanga, komanso ndagula mbewu zakudimba ndi fertilizer. Mbuyomu timagula masamba, koma pano timachola kudzera mu garden yathu. Panopa ndoti timadya masamba a fresh, komanso ndikuti pabanja pathu tinasintha, panopa banja lathu ndila ana athanzi. Chitukukochi tipitiriza chifukwa ndi chomwe chatithandiza kupeza chakudya pabanja pathu. Ndipo pomwe tikugwira ntchito ya ulimi wa nthilirawo zikuonesa kuti zikuchepesa mavuto, kuchepesanso njala, anthu tikupeza kangachepe. Dzina langa ndine Chanzaso Boston Saka, mlangizi wa umoyo uno kuchanthunthu mboma la Kasungu. Ndiye pa ntchito zathu kunoko timakhala tikupereka zithandizo ngati kulera, komanso ana mankhwalawo, komanso mauthenga osiyanasiyana okhudzana ndi za umoyo. Ndiye palinso zina zimene zimativuta ngati chipatala cha chanthunthu chino, nchoti pena mankhwala amatichepera, komanso mayendedwe wochoka pano kumapita kuzipatala ngati kuboma, komanso ku health center. Pa nkhani ya thanzi timakhala tikuyenda m'mudzimu kukhala ndi misonkhano kumaphunzitsa anthu kachitidwe koyenera, komabe timakhala tikusowekera upangiri woti kuti titha kupanga motani kuti tifikire bwinobwino munthu aliyense. Ndiye kuti zonsezi mwina zikhale ngati kuti zikuchepa kapena zithe kumene pakufunika mwina kugwirana manja anthu tonse, anthu akumudzi, akuboma kandi amabungwe ena. Ine dzina langa ndine Christina James, nimachokera ku estate 86. Chipatalachi chisanabwere timavutika kwambiri. Timayenda mtunda wautali kukafika Kasungu, wana amatheka kumati mwalira munjira. Panopa chipatala chafupikira apa, mwana amati akangotentha thupi timatha kubwera mwachangu. Timathandizike foti chipatalachi chili pafupi.
I said don't worry. I said don't worry. I said don't worry. I said don't worry. Don't worry. Ine ndine oli pamwera ndimakhala kuntuntha makuno. Titakhala pansi ine ndazimayi anzanga tidaona mavuto ana athu mene amavutikira samapita ku sukulu chifukwa cha mavuto amene anali nawo, amatsala ku sukulu atsikana chifukwa cha kusowa kuzisamalira nkhani ya mapadini, komanso mavuto amene amapezeka ena ana amapezeka kuti ndi odwala. Titaona mavuto amenewo gulu lathu ife azimayi kuti mwana utsala ku sukulu chifukwa choti nsambo sakutha kuzisamala, gulu lathu tidasoka mapadi, tidathandiza anaja kuvala mapadi, ndipo anaja akuvala tidagawira wonse amapita ku sukulu palibenso kutsala. Kutengera kale nthawi imeneyi atsikana ankakhala kwambiri ku sukulu, mmene imapangisa kuti chiwerengero cha atsikana chizitsika nkhani ya maphunziro. Komano atatithandiza toilet komanso mapadiwo zinathandiza zoti olo tikhale mnyengo imeneyi sitimavutika, sitimakhala ku sukulu, timabwerabe chimodzimodzi. Moti zinthu zili bwino kwa basi ngakhale nsanzawo amene amatsala adamba kubwera kutengeka chifukwa cha zimene aona za atsikana anzawo kuti zinthu zikuyenda bwino, sakuvutikanso ayi. Ndikuwalimbikitsa Malawi anzanga kuti ifeyo tilimbikire kuti ana athu maphunziro apitebe patsogolo asabwerere pambuyo. Ana athu tikaona kuti pamene ali wodwala timutengebe akachira apitirize sukulu. Mavuto khangati amenewo ndiwoti tikhoza kuathetsa tokha pakulondola ana athu kuti alimbikire maphunziro kwa ndiye tsogolo lawo. Ine zina langa Kachimbara Mthali, ndiri Vice President kukuwa mu mpinga scheme. Tinayamba scheme iyi san 8. Bazimayi tena bali 32 abajoina mu cooperative abaona wemu wake para kuti bazindikira kuti cooperative muli phindu, mu ulimi muli phindu. Ine nere nsoya mpinga cooperative. Ulimi wani wakale wasinthanisa na ulimi wasono. Ulimi wakale nkayavya ng'ombe, nkayavya mapulawu ya kulimira, ulimi wanu ukayawa kuchedwa nkasanga nga vinandi yaye pa ulimi wanu. Kweni sono joina cooperative vyose sono vukwenda makola chifuka 0.1 usanga 12 bucks. Chifuka cha masambiro ya wa UN vandipangisa kuti ini sono varangizi vari kunisora kuti ndiri lead farmer. Nkulangiza vanyani kuvasambizha vya ulimi. So nkumanya kuti vyose sono vafika pachimaki kuti sono vyose vili makora. Kwenesu masumpenya yani ngakuti ndena umundilili pani nyumba yani nachitakaru wiring kweni magesi achari yana njire. Kuti ndileke kusuzika, kuti vana waleke kusuzika kulemba, kustadinga na usiku. Kweni para ufuma usukuru na usiku wastadingengi. Malangizo yangu hapasa vanyani vazimayi muno Malawi muno. Tose tienti ukiri mchanya chifuka ulimi ni business. Ine ndiye GVH yakayaka kaunda tiye kosoro boma la Mzimba. Mzi mwitu muno tikawana masuzgo ga chidiyano cha mavi. Apo kumanyuma ku tikawana suzgo la kuwarwara kwa matenda kwa manapambana ga mtumbo.
tikatachemeka kwamba kusora wakati kwaza bunga la PDI wakati paraza ukhondo wa matoileti vimbuzi pa maji tikatapulika uthenga kufuma ku PDI masukana mwana pano kuwala kwa mtumbo kale kumara ine pano na house wodi 593 pa 593 au pakwambira anthu akakona vimbuzi akakwa 110 mwaya uno mumuzi mwane wali yonse wana chimbuzi cha ukhondo tikongachomene ku PDI kuza ku UNICEF au iwo wakatipasa ku mujigo umoza ningongachomene usange tonse ta Malawi tikakwana kumaoko pakumazika matenda ga kolera. Ine ndiye lusungu kumwenda ndimagwira ntchito ndi Mulanje Generation Agency ngati Power Distribution Manager. Kwambiri ntchito yanga ndimang'ana mu power house momwe ndimapanga ndi magetsi okwana 60 kW ndi ku line. Takhati kumana ndi mavuto ambirimbiri kunoko nkupiri vuto loyamba litakhala la mmene kuno kuliri mavuto ena amene tikumana nawo ndoti chilengedwe kuba mwatha kuona kunena kuti tili kupiri kuti tipitirire ndi ntchito ngati chitsogolo nkofunika kunena kuti anthu atsamalire chilengedwe. Njira imodzi imene anaona kuti ikhozothandizira kuchepetsa kuonongeka kwa chilengedweko kunali kuapezera anthu njira zina zimene angagwiritse ntchito maka zogwiritsa ntchito nkhuni zochepa komanso mwina zimene zingakhale zosapikisana ndi kuonongeka kwa chilengedwe. Imodzi mwa iyo inali imene inali ya renewable energy. Imene component imodzi mu renewable energy ndi imene ya magetsi. Ndi project imene inayambika 2008 mothandizana ndi anthu akuno kwa Bondo. Kufikira lero tili ndi makastomala 613 amene akugwiritsa ntchito magetsi wa masukulu 3, zigayo ziwiri komanso matchalichi 3 ndi chipatala cha Bondo. Magetsi amene abwera kuno kwa Bondo akutithandiza mnjira zambiri monga tili ndi maternity timatagwiritsa ntchito umene ndiyako kuunikira tikamagwira ntchito ndi azimayi komanso tili ndi ma refrigerator. Cholinga cha magetsi athu awawa amega nyona kuti anthu asamapite mphirimu makadula mitengo. Achinyamata asamakadula mitengo umu koma ayambe ma business awo kuti azipeza kangachepe pa siku ndi siku pa moyo wa siku ndi siku. Anga ndinelo daloidi muzi wa Namala tiye nkalo chilazu mavuto amene ndimakumana nawo ng'ombe isanabwere njala mphawi komanso kugona modonthedwa komanso fizi sindimayikwanirisa. Oyambirira nthawi imene ndimayipeza inali yochepa 3,000 kapena 5,000. Njira imene ndimapeza nthawi imeneyi ndimagwira maganyu olima munda komanso otunga madzi. Panopa moyo wanga wasinthika kubwera kwa ng'ombeyi. Panopa ndoti fizi ndikukwanirisa komanso njala nyumba yanga yatha komanso mphawi komanso panopa ndakhoma nyumba malati. Pakali panopa ndikupeza ndalama yoposera 70,000 kuchokera mu ng'ombe imene ndili ndalandira kuchokera mukako imene ndikupereka na chambo backing group. Ilongwe tele yapindula moyo wanga kwakukulu. Pachona kuti mavuto onse amene ndimakumana nawo panopa ndoti atha. Kwenikweni ndipandekha ndimafuna nditaposera pamene ndili ndikupeza ndalama yoposera pa 70yo
kuti ndizichitira business zina zazing'ono kuonjezera pa ng'ombe imene ndili nawe. Mawu anga kwa Malawi ndikuwalimbikitsa kuti alimbikire pa zinthu zimene akupanga kuti afikire ngati mmene ndilili ineyo. Ndikumalira mpandula ndikuchokera mu Zochimbayo Zakhaza boma la Dowa. Mavuto amene ndakumanawo ndoyambirira ndali munthu osalidwa anthu samanandikira amene kuti ndine munthu olephera silingata ndife. Kubwera kwa bungwe la gewe ndithandizidwa kopambana chifukwa kuti bungwe la gewe litabwera adatitana kumapita kumaphunziro. Ndikapita kumaphunziro kuja ndabwerako kenaka adazimitsaso kuwatipatsa mpamba. Kenaka watipatsa mpamba uchi dabwerako kumadakira ti mabusiness. Ndapita ti mabusiness kuja ndipozera kuti mabusiness imwemo tidayida vitsulu za hardware nkumagulitsa. Kenaka nkumazulako anasukulu amene amalizira mifolo. Gewe ikugwira ntchito yolimbikitsa azimayi kutukula azimayi ngati 50-50 campaign posatengera kuti ndi olumala kapena ndichite machotani. Olumala osalumala ose agwire ntchito mofanana. Alita Mpandula ndi memba wa VDC ya Sangayambe. Zinatengera zifukwa zokwanira. Chifukwa choyamba ndikuti polimbikitsa 50-50 tidamuona munthu wina aliyese kusikuno kuti ndi othekera kukhala mkomiti iliyonse nomapereka uphungu ndi upangiri oti zinthu ziziyenda bwino. Awuyanga ka Malawi ine ndikuwauza kuti Malawi tonse alemayi ndi olungalunga tonse tikhale pamodzi tikule dziko lathu. Ine ndine Patrick Namenga ndimachokera mu Malambwe tiye general boma la Palombe group atu Chimombo. Ine paulimi yanga ndimapanga ine ndimakumazana ndi kusinda kwa nyengo. Mwina vula imachuluka kusefukira mazi aja kupanga mwina kusavumba vula mwina mbozi kudya chimanga chathu kumaso aja kudya kumene kuja mavuto amene janati thera chifukwa cha irrigation kubwera kwa irrigation. Timachita mbewu zakathirira ndeti mazala mbewu zasiyana timazala mbatata, chimanga, nthochi, tomato zimene zija timafuna kuti chimanga chathu chapeza ife chija chimene chija tisamachiononge tizigulika za zing'ono zija kuti zitithandiza. Ziweto mbuzi, nkhuku, ng'ombe zimene zimatithandiza chifukwa kungakhoze kubwera vula yasavumba nikhale pang'ono tizatenga mbuzi yathu tigulike tikagule chokudya tikati chocho tapulumuka. Komanso ndikuuza tundu wa Malawi kuti ife tisamangodalira chinthu chimodzi chokha tizidalira zinthu zambiri kuti tisingodalira chimanga chokha kusintha kwa nyengo kumene kusinthako tizafa ndi njala. Koma tizipanga mbewu zakasintha zimene tikazisintha zimene zija zizakhala kuti zizatithandiza. Ndine Mai Stella Chibwe Mrs. Nkoma mudzi wa Unyolo Lungu
tieka mpingo swande mzimba mmodzi wa ankhalapakati a mudzi. Kupoyambirira mkhalapakati wa mudzi usanabwere zinalipo zovuta zambiri zimene timakumana nazo popeza pothetsa mikangano yathu timapita kwa mfumu, ankhoswe, ankhazi komanso kupita kumakhoti kumene ndi kumakhoti mene ife tilili kunoku ndi kutali nafe, koma mkhalapakati utabwera panopa ndife osangalala kwambiri chifukwa choti tikukwanitsa kukambirana tokha mavuto amene tapezana nawo ndi kumathetsa mikangano ifeyo patokha pokambirana mu njira ya unkhalapakati. Ndiye ndikukhulupirira kuno kuti kumadera kumene unkhalapakati sunafikire papezeke ndithu njira kuno kuti ukafikira anthu okuti nawonso akakhale kuti akuthandizika nafe pamodzi namakhala moyo osangalala monga tikuchitira ifeyo kuno ku mzimba wa kampingo swandi. Generally, living in a refugee camp is not easy. We have these legal limitations. We are not free to leave this camp without any permission. We are also having limited access to resources. So being here, we are very, very limited. And these are the main challenges that we have. I created a community-based organization, Vijana Africa. And among the 17 Sustainable Development Goals, I focused on the hunger, poverty, and gender equality, including peaceful coexistence. So with this project, I'm working with peer educators here in the camp to raise awareness on sexual and gender-based violence and also promote this peaceful coexistence. We also have a rabbit farming project. We give them in terms of donation to widows, single mothers, and other Malawians who are not in this camp but they live in Mtembo village. Our aim is to empower refugees to be aware of their skills, to be aware of their knowledge, to be aware that they are human beings, they can work to improve their lives. So this UNDAF builds on the work already done by the United Nations since 1964 in the country of Malawi. There are a number of differences. It's not so much on the focus areas, it is about how we are going to do it. We are going to do it together. It is a UN team that is going to play their advantage, work towards pool resources, whether it's joint funding, whether it's joint capacities in terms of technical expertise, and also go together to the district. Partnerships mean working together for development. To FAO, this is paramount if we are to eliminate hunger, food insecurity, and malnutrition. Partnerships promote local action. For UNDP,
This means helping communities manage their resources in a more sustainable way. Partnerships enable alignment with national priorities. For IOM, this means collaboration with relevant stakeholders in all spheres of government, civil society, and multiple actors in coming up with migration approaches aimed at contributing to socio-economic development of the Republic of Malawi. Partnerships improve efficiency. For UNDSS, this means securing development gains by working with national and international security organizations, protecting people working for a better world. Partnerships create greater impact. For UNICEF, this means going together, united for children. Together we make a difference for every child in Malawi. Partnerships create growth and new opportunities. For ILO, this means creation of decent jobs for men and women through social dialogue, enterprise and skills development, and social protection in child labor-free environments. Partnerships ensure no one is left behind. For UNHCR, this means trying to incorporate refugees and asylum seekers into national and district development plans, and also to ensure that they are settled within communities so that they can enjoy some level of peaceful coexistence that guarantees their peace and security. Partnerships generate innovative solutions. For UNFPA, this means ensuring universal access to sexual reproductive health services and rights for all, including women and girls living in remote areas. Partnerships boost advocacy and reach. For UNAIDS, this means to ensure all population left behind have access to HIV prevention, treatment, and care services in an environment free of stigma and discrimination. Partnerships promote inclusive development. For UN Women, this means to advance and strengthen socio-economic opportunities for all, for equitable access to services, for sustainable development. Partnerships amplify voices and visibility. For WFP, this means food security for all, no one is left behind. Partnerships are a strong and reliable vehicle to deliver universal health coverage and leave no one behind. Kuzala mirengo, kupanga macheki damu, zonsezi udedezi chilengedwe chake. Sizo nimene yalitayi, imandira. Magetsi amene abwera kuno kwa bondo akutithandiza mjera. Anthu asamapite mphiri makadula mitengo. Achinyamata asamakadula mitengo omwe koma ayambe ma business awo. Usubuhi na usiku tunasitathmini. Kalangiza mbatasa wanyami wa simali muno Malawi muno. Tonse tendukira muchanya chifukwa ulimi ni business. Asimayi kati 50-50 kampeni osatengera kuti ndi olumala kapena ndi chilima chotani olumala osalumala ose zokwanira chifukwa choyamba ndi kuti polimbikitsa 50-50 tidamaona munthu wina aliyense kusiku kuti ndi othekera kukhala mkomiti ndilo dziko lathu maja vatundira ana athanzi chitukukochi tipitiriza chifukwa ndi chomwe chitithandiza kupeza chakudya pabanja pathu. Machifukwa munda mwanga ndinapanga maswali ndako tinatha kulandira 46,000. Tikulondola ana athu kuti alimbikire maphunziro kwende tsogolo lawo. Paulino wa. Pamsona John Makafari